Lunaku lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 12 osuzeeyo ky'omulungi yekumidde ku Dream TV amu ne Impact FM kadde kamawulire amakuŋŋunte nga kusomera nze Grace Namubiro gonna kulenganise n'akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti katandise okwetegereza EBBAGO erigeneddwamu okulongoosa embeera y'abaliko abakozi bonna aba gavumenti. Olw'okusobozesa abaliko abakozi ba gavumenti boyinza okuyita pensiona okufunanga akasente kaabwe awatali kusooka kusiita bigere, gavumenti yakuno mu kuyita mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti kyoyinza okuyita public service baasalawo okusobola okulaba nga bakola ennongoseza era n'okuleeta ebbago erimanyiddwa nga Public Service Pensions Bill. Ebbago lino lyasandikibwa eri akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga eno era nga kazze kasisinkana abagundiivu abawerako. Abantu abakalabikako eri akakiiko kano be bannoto kino kibiina kitaba bakozi mu ggwanga nga bano baali bawabudde nti ebbago lino teryetaagisa wabula ennongoseza zikolebwe mu tteeka lya NSSF. Ng'alabiseeko eri akakiiko kano akulira Parliamentary Pension Scheme ya Paalamenti omukyala Mirembe Ssenoga akootanye n'endowooza ezaaweereddwayo abannoto. NSSF is a provident fund. It's not a pension scheme. Provident fund is we save with you, and when my time comes, you pay me my full, and I go away. Okay? Now, using the research that NSSF itself did, like about 10 years ago, okay, it found out that 80% of these people they are paying, after 3 years, there is nothing to show. They are actually destitute. Abulona agamba nti ebbago lino lyetaagisa ku lw'obulungi bw'abaaliko abakozi ba gavumenti okusobola okulaba nga babangalira mu bulamu obweyagaza nga batuuse emyaka gy'ekikadde. Amyuka ssentebe w'akakiiko kano omukyala Apolot Christine akinoganyiza kati ng'endowooza zibakakuŋŋaanya nga bagenda oziteekamu alipooti eyawamu enaayanjulirwa ssetteesereza eyawamu ku lw'obulungi bw'abakozi ba gavumenti mu ggwanga. Senior person on the matters of pensions in this country, who happens to be the director of the Parliamentary Pensions Scheme. As a Committee of Public Service and Local Government, we have agreed that we shall have a harmonization meeting with the Ministry of Public Service and then all these entities that we have met. And then the Public Service, as a lead ministry, is supposed to actually present their latest opinion. Joseph Sebuoza, since the Parliament. Omubaka wa President Emachine Dorani Keita asabye abakulembeze ba NRM okwenyigira mu programu za gavumenti ez'enjawulo ez'okwekulaakulanya omuli emyoga kw'ossa n'enteekateeka eya Parish Development Model okusobola okubeera nga bagenda mu maaso n'okwekulaakulanya okusinga ate okubeera mu kwerumaaluma. Bannakibiina kya NRM bazeberyamu enkwe kye bagamba nti kibavirako n'obuwagizi okendeera ddala mu kibuga Kampala. Kati n'omubaka wa Pulezidenti Emachine Dorani Keita ategeezezza nga bwe balina okuvaayo ng'abakulembeze okwagazisa abantu pulogulaamu za gavumenti okusinga kwerumaaluma. Abantu buli omu alina okubeera ekitundu ku kisuubizo kino kubanga be bakisalawo. So si kya pulezidenti yekka, si kyange, si kikyo ng'omukulembeze wa NRM mu kyalo. Naye buli muntu yenna ateeka kwenyigira mu kisuubizo kino. Ate be bagenda kujukiza abantu okufuuka ekitundu ku kino. Ono kwogera bino asinzidde ku luguudo lwa Salama ku Munyonyo Gardens mu nsinkano gy'abaddemu n'abakulembeze b'ekibiina kya NRM okuva mu Makinde. Ekyo tubadde tuliko buli omu bano ababadde wano mbakubiriza era mbasoomooza tudde ku manifesto tulabe ekiti kye tutuuseeko ekiti ekitanabakola okutuukako kati ng'enguudo zijja kusomozebwa mu Kampala. Wabula ye Anthony Salim omu ku baddukanya kampuni eyonja ekibuga ya Seven Hills naye avumiridde eky'abakulembeze ba NRM okulema okukolera abantu ne badda mu kubalwanyisa so nga ate bo nga kampuni basobodde kuwa emirimu abavubuka abawangalira mu ghetto abaali batigomya ekibuga Kampala. Abantu balina okuvamu eyo endowooza nti balinda pulezidenti babeeko bye bakola. Omukulembeze w'NRM ow'okukyalo yalina okutegeeza pulezidenti gundi KCC nti wano wafu, wano walabika bwe wati, wano tutereeze.
gwe supervisor wa project naye kati bwe tuvaayo ate mu bintu nga bino ebya 7 Hill ate ogenda okulaba ate abalina ebifo ab'amaanyi mu NRM ate be babirwana olw'okuba ye ayagala asigale mu kiri. Ono agamba nti abakulembeze balina okuyigiriza abavubuka engeri y'okwejja mu bwavu nga bakyusa endowooza zaabwe. Abantu ekibaleetera okubeera mu bumenyi bw'amateeka butaba na ssuubi kigambo hope mu bulamu bw'omuntu kikulu nnyo. Wabula abamu ku bettabye ku mukungaana luno bategeezezza nga nabeesera bakuliteeka ku bavubuka ng'emu kaweefube y'okukomya obuwagizi bw'ekibiina. Kyo kirina omulimu gwekikoze nga yandibadde abeeruwafu okukola essalaamu okugogola emyalo gy'essalaamu. Omuvubuka w'essalaamu yennyini alina okukola emyalo egyo. Tegeeza omuvubuka w'essalaamu ekikumi amufo ky'okugenda eruwafu okukola ng'ekikumi akifuna awo ekyo kimuwagiza gavumenti. Julius Momuza, Dream TV. Buteyongerayo President w'ekibiina kirongoosa abalwadde ki Uganda Surgeon Association Dr. Frank Asimwe era gavumenti okutandika okukkiriza amalwaliro ag'obwannannyini nago genyigire mu kubangula abasawo abagezesebwa bayite ba intern doctors okusobola okwetikkula omugugu ogw'okubeera nga gavumenti yerabirira abasawo abo mu buli kimu. Oluvannyuma lwa gavumenti mu kitongole ky'ebyobulamu okugira ng'ekyalesa abasawo bakyali ku mutendera gw'ogezesebwa okutandika okugenda mu malwaliro bose okuyita ba internship doctors. Akulira ekibiina ky'abasawo ekirongoosa abantu Dr. Frank Asimwe ategeeza nti gavumenti kati esaanye okuleka n'abasawo bano bagende batendekebwe nga malwaliro g'obwannannyini kasa gabeera ku mutindo. Amalwaliro gammwe aga supervising aba interns galemeddwa mukkirize amalwaliro g'obwannannyini nago gatandike okusupervising abasawo kubanga mwe omulimu gwammwe aba Ministry of Health ne Uganda Medical Dental Practitioners Council omulimu gwammwe is oversight and regulation. Bwe mugenda onagamba nti akakiiko ka Uganda Medical Practitioners Council kasaanye kulondoola bulondoozi bano nga bali mugezesebwa. Oba oyagala kufuna ba interns mu internal medicine olina okubeera na bino. Oba oyagala ba interns mu surgery olina okubeera ne theatre and so on and so on. Musetinge requirements so that amalwaliro agammwe bwe gategamala amalwaliro ag'obwannannyini taking over no responsibility. Wabula agamba nti gavumenti era esaanye okuteekeranga abantu bano nga bagatandika okusoma obusawo okusobola okulaba nga bayintaani ebateerawo ensimbi zaabwe. 10 buli mwaka mutandike oba planingira mutandike nga bayingira mwaka ogusooka first year mu universities zonna ziringa 10 kati Makerere, Mbarara, Gulu, Busitema, IUIU, KCU, KIU and so on and so forth. Mufune empapula bayingire bameka mu myaka 5 banaaba bafuluma bameka tunaaba kwekinga bafulumye. There are few waliwo proposals etubawadde nja kwongera ku emu eno mpya kano kapya. Biaroni Bulegeya. Buteyongerayo namwegaffe amakungunte Gerard Siranda ono ye mubaka akiikirira Uganda mu Parliament eya EAR ategeezezza nga mu kiseera kino bwe bagenda okutandika okubeera nga bekkeneenya ebyensuubuligana mu mawanga ag'enjawulo okusobola okulaba nga ebyensuubuligana bitereezebwa kussa n'okubeera nga Uganda nayo eganyulwa kyenkanye n'amawanga amalala. Omubaka akiikirira Uganda mu muka gwa East African Community Gerard Siranda ng'ali ku tikeeti ya DP ategeezesa nti baakutandika kaweefube ow'okulambula ensalo za Uganda ku ssa n'eggwanga erya Kenya okulaba butya ebyobusuubuzi bwe bitambula. Nga tutuukirira tugenda ku boda Malaba, Busia, Lwakaaka nga twogeraganya n'abantu ku nsonga ki z'obutakanya ze balina oba balaba batya ku nsonga za East African Community n'ensonga z'obusuubuzi zitambula zitya n'enkaayana eziriwo abasuubuzi beeno n'abeeno bakaayana so twagala kutuukawo okulaba ebiri mu bitabo bikolebwa.
Gerard Siranda era ategeezezza nti bakwetegereza butya ebyobusuubuzi biyita ku nsalo eno mu mawanga gombiriri olwo nno basobole okubaako bibatereezaamu. Truck birole we bituuka wali ku boda bimalawo ebbanga lyenkanawa. Woba wasasudde omusolo eno bakutulugunya kifaanana kitya. Woba olina kasooli wo ng'oyagala muyisa kituufu nti asobola okuyitawo mu bwangu. So tugenda nga tutandikire Malaba okwogeraganya n'abasuubuzi abali awo erudda lw'eno n'erudda lw'eri. Ensonga eyo ewoomeddwamu omutwe Ministry ya East African Community Affairs eya Uganda. Gerard Siranda takomyawo era ategeezezza nti bakwetegereza oba amateeka g'abagibwa gakola bulungi ku by'obusuubuzi bw'amawanga gombiriri. Busia Namanga paka okutuuka waggulu nga tugezaako okwasesinga ensonga y'okutunza okwawamu, akatale akawamu katambula katya, abantu bakafunyemu buzibu ki n'ebirala ebyo biri awo. Bwetugendako mu mawulire gaffe ag'ebyemizannyo olwaleero emipiira ku luzannya olwa quarter finals mu Uganda Cup gyakutandika mu luzannya olusooka era nga Bull FC yakusookawo mu nsiike ng'ettunka ne Police FC. Omutendesi wa Bull Simeon Masaba wamu ne Captain George Kasonko bagamba nti yadde nga goolo zikyevedde mu Premier League ku luno bakulwana batuuke okulaba nga nabo bayitawo. Manyi tiimu erudde mu league eyabinywera mu Uganda ate tiimu erina abakoci abalina experience naye tuli mu Stanbic Cup era gyetwetaaga okulaba nga tusobola ogiwangula naye abasambi baffe tubategese bulungi okulaba nga twagala kuwangula poliisi olina okustegiddako. Kirungi mu Uganda Cup tubale tugezaako okuteeba wadde goolo mu liigi zikyaganye naye mu Uganda Cup okutuuka wano wetutuuse tubale tugezaako okuteeba wadde nga goolo si nnyingi naye nga tugezaako okulaba nga tuteeba okuyitawo naye tugezaako okubangula ku bateebi baffe oba abasambi baffe okulaba nti basobozesa otufunisa goolo olunaku lw'enkya kuba twagala kuyitawo. Nga abazannyi tumanyi kyeteetaaga mu ekyo ekikopo olunaku lubeera lumu oba omukisa gujja lumu nti olina kuwangula kyekigendwa kyolina okugenda nakyo oba efocus gyolina okubeera nayo. Tebeerayo omukisa mulala oba tebeerayo olunaku lulala nti ogenda kuddamu osinka ne poliisi gemu erina kuggweeraawo. Ng'abasambi embeera ya goolo obutanywa kitukakatako ffenna si ba mu maaso mukka omuntu yenna asobola oteeba goolo esobola okuwangula omuzannyo. So olunaku lw'enkya goolo yonna neeranywa oba enaaba eteebeddwa muzibizi oba enaaba eteebeddwa muwuwutanyi naye nga kyetwetaaga ye goolo olunaku lw'enkya ate nga tetumanyi nti tugenda giteeba. Eddakiika ziri 14 eziise ku ssaawa 5 ez'amakya g'olunaku olwalya mawulire gaffe ag'obudde buno siyinza kusooka wano wabula okwebaza ggwe atugoberedde okuva etutandikidde mpaka ku nkomerero ya mawulire gaffe. Nsigadde nze Grace Namubiro ambagaliza olunaku olulungi era mbire bulungi mweraba.